Hi friends, so welcome to my YouTube channel. In this lecture we are going to know overview of mechanical engineering. So in this lecture we are going to discuss about these four topics: what is engineering and different branches of engineering, what is mechanical engineering and the future scope of mechanical engineering. So as you know, what is engineering? Right, engineering is the application of science and maths to solve problems. Engineering figure out how things work and finds practical uses of scientific discoveries. A good engineer is a person who makes a design that works with a few original ideas as possible. So ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ మీరు చూసినట్లయితే there are a lot of things in this definition, but especially I want to focus on two things. So what is engineering? Engineering అంటే ఏంటి? So it is application of maths and science. So already in our lower classes we came to know what is the science and the basic principles and foundations of the science as well as maths. So maths lo మీరు చూసినట్లయితే there are different formulas and different operations in maths. So engineering అంటే ఏంటంటే all these applications of the basic fundamentals of science and the principles of mathematics to solve a problem. So in society we have a lot of problems regarding engineering solutions. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఈ యొక్క ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఉపయోగించి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఒక వేనే ఇంజనీరింగ్ అంటారు. సో ఇంజనీరింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ it is the process of finding solutions for the problems by using the applications of science and mathematical principles. So this is the basic definition for engineering. So there are different branches in engineering. So as I mentioned, some most important branches in engineering. So నేను ఇంపార్టెంట్గా మనకి ఏ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఇంజనీరింగ్లో అనేది మాత్రమే మెన్షన్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఈఎన్సి ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్. సో బేసిక్గా ఎందుకు నేను ఈ యొక్క బ్రాంచెస్ పెట్టానంటే సో జనరల్గా these are the important branches and evergreen branches, and so many will make there is a difference between these branches, and as well as they are saying that some branch is better and some branch is somehow worst. So actually అలాంటివి అంటూ ఏమి ఉండవు, ఎందుకంటే ప్రతి బ్రాంచ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ బ్రాంచ్ తీసుకున్నట్లయితే మెకానికల్లో దెర్ విల్ బి ఏ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈవెన్ దో. సో బికాజ్ ఆ రెండు కూడా మ్యూచువల్గా ఉంటాయి. సో ఒకదాన్ని అవాయిడ్ చేసి ఇంకో దాన్ని మాత్రం మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం బట్టి ఏముండదు. సో బేసికల్గా దెర్ విల్ బి ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ బోత్ ఫీల్డ్స్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్గా మనం చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్? సో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ద బ్రాంచ్ దట్ డీల్స్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ విత్ ద మెటీరియల్ సైన్స్ టు డిజైన్, అనలైజ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ మెయింటైన్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ అండ్ బ్రాడెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్. సో ఈ డెఫినేషన్ నేను రాయడానికి గల మూల కారణం సో సింపుల్గా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ టు సాల్వ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. సో సేమ్ డెఫినేషన్ స్టార్టింగ్ 2 లైన్స్లో మనకు ఉంది. అయితే ఇందులో కొత్తగా వచ్చిన టర్మ్ ఏంటంటే మెటీరియల్ సైన్స్. సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అ బ్రాంచ్ దట్ డీల్స్ విత్ ద ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ టు డిజైన్, అనలైజ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ మెయింటైన్ మెకానికల్ సిస్టమ్. సో ఈ 4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్: డిజైన్, అనలైజ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ మెయింటైన్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్. అంటే ఏంటి? సో ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ యొక్క బేసిక్ ఫౌండేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ద్వారా మనం ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని డిజైన్ చేయడం తర్వాత అనలైజ్ చేయడం అండ్ దెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం అండ్ దెన్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో వై దీస్ 4 పాయింట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్? అసలు ఎందుకు అంటే టు సాల్వ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ దర్ షుడ్ బి అ సూటబుల్ వే, suitable medium to go or a suitable particular objectives to fulfill. సో అలాంటి ప్రాసెస్లో ఖచ్చితంగా దెర్ విల్ బి ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనమాట. ఈ మెటీరియల్ సైన్స్ని, మ్యాథమెటికల్ ప్రిన్సిపల్స్ని అండ్ ఫిజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ డిజైన్ ఏ సొల్యూషన్ ఫర్ అన్ ప్రాబ్లమ్. ఒక ప్రాబ్లమ్కి మనం సొల్యూషన్ని డిజైన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్టెప్. సో డిజైన్ చేసిన దాన్ని we will analyze that. Analyze means whether that particular solution is fit to that problem or it may be deviates from that problem. So ఆ యొక్క సొల్యూషన్ డిజైన్ చేసిన సొల్యూషన్ అనేది ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్కి సెట్ అవుతుందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెట్, అది కరెక్ట్గా మనకి వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్స్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్ సెట్ అవుతే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దట్ డిజైన్.
మనం ఏదైతే డిజైన్ చేస్తామో దాన్ని రిచువల్గా కనబడడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దెర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ rules, regulations in dealing with manufacturing. So lastly it comes for maintenance. So once we are going to manufacture, then finally we should maintain, because for every material we will take, there should be a lifetime. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ మ్యాథ్స్ మెటీరియల్ ప్రిన్సిపల్స్ అలాంగ్ విత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్. సో ఈ మెటీరియల్స్కి ఖచ్చితంగా లైఫ్ స్పాన్ అంటూ ఉంటుంది. సో మెకానికల్ మెయింటెనెన్స్ అనేది లేకపోతే రెడ్యూస్ అవుతుంది, లైఫ్ స్పాన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఖచ్చితంగా మనం మెయింటెనెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. సో ఈ 4 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ పాయింట్ is design, and then analyzing the design, and then manufacturing the design, and maintaining the design. So these are the 4 points that should be included in mechanical engineering, and this is the oldest and broadest branch of engineering. So what are the branches, sub branches that are included in mechanical engineering? So mechanical engineering అనేది ఒక కోర్ బ్రాంచ్ అయితే, ఒక మెయిన్ బ్రాంచ్ అయితే, there are lot of sub branches are included in mechanical engineering. So this is very important for a mechanical engineering student. So first వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ సెకండ్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్, థర్డ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి డిజైన్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్, వాట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే, సో వీ నో మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం ఏదైతే డిజైన్ చేసామో సో దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాసెస్, వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ హౌ ఏ డిజైన్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కన్సిడరేషన్ దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్. సో టైమింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఆ యొక్క మిషనింగ్ కాస్ట్ కానివ్వండి, లేదంటే ఆ యొక్క టాలరెన్సెస్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డీల్స్ విత్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ ఆ యొక్క డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, సో ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రాసెస్లో రావాలనేది కూడా మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ దట్ షుడ్ బి డీల్. And what is thermal engineering? So thermal engineering is nothing but is a science where it deals with the heat transfer and work transfer. సో థర్మల్ అనేది మనకి టెంపరేచర్ అని ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. సో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి మనకి థర్మల్ ఇంజనీరింగ్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డిస్కస్ ఇన్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్. ఇట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆర్ కోర్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, కోర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ కెన్ estimate the cost and timings, everything will be estimated in industrial engineering. And design engineering, so already we stated that so design is very important for any problem in initial state to give solution. And this is the 4 main branches or sub branches in mechanical engineering. And when it comes to this diagram, we have seen that 4 branches or sub branches into detailed subjects. So these are the important subjects that we are going to understand in your UG course. So మీరు అండర్ బీటెక్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు చదువుతారు, ఓకేనా. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్లో చూసినట్లయితే మిషనింగ్, సో మిషనింగ్ అది ఎలా మనకి మిషనింగ్, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. సో ఎందుకు మిషనింగ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి, సో ఆ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది నేర్చుకుంటాం. అండ్ కాస్టింగ్ అండ్ ఫోర్జింగ్. సో ఫోర్జింగ్ అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ ఏ మెటీరియల్ యాడింగ్ ప్రాసెస్. సో అంటే మెటీరియల్ని మనం హీట్ చేసి, అంటే ఐరన్ని హీట్ చేసి అండ్ దెన్ వీఆర్ పోరింగ్ ఇంటూ ఏ క్యాస్ట్, మౌల్డింగ్లో పోసి ఆ షేప్లో మనం తెచ్చుకుంటాం. సో ఈజ్ ద కాస్టింగ్ అండ్ ఫోర్జింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఫార్మింగ్, సో బెండింగ్, హీట్ చేసి బెండ్ చేయడం, ఫార్మింగ్ అని అంటాం, కొలిమి అని తెలుగులో అంటాం. అండ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్, సో జాయినింగ్ ఆఫ్ 2 metal pieces is known as welding. అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్, సో మెటీరియల్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటిది. సో కంప్యూటర్ యాడెడ్ మిషన్ and finishing process and modern machine process. These are the some of the subjects that deals with the manufacturing side. Whereas thermal side, basic thermodynamics of the basic foundation principles అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఐసీ ఇంజన్స్, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ in thermal engineering. IC engines is related to internal combustion engines. So this is very important and the core for the thermal engineering. And we are going to see how the IC engine works and how the external combustion engine works and what is the difference between IC and EC engines. And steam turbines, so as we know, these are the core for steam power plants. So steam engines, compressors, gas turbines, and refrigeration, air condition, R&DC. So these are the core subjects for thermal engineering. And when it comes to design, there are a lot of things. So design is always starts with a drawing, engineering drawing. So here I forgot to mention about engineering drawing. Actually it is a basic for any engineering to know what is engineering design, what is the drawing. It is a communication from one place to another place actually. So it is very important to know design concepts, especially mechanics, strength of materials, kinematics,
అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ ఎలిమెంట్స్. యాజ్ వి నో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, DME1 DME2 అని ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మిషనరీ అండ్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ DOM అండ్ CAD CAM అనాలిసిస్ సాఫ్ట్వేర్స్. అండ్ లాస్ట్ కమ్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్. So industrial engineering, as I already stated, you are going to understand the estimation of a machining cost and entrepreneurship management or industrial management, or there are some mathematical or management skills అనేది మనం నేర్చుకుంటాం ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్లో. So future of mechanical engineering. So this is a small graph or a chart. So after completing a BTech in mechanical engineering, what are the different opportunities that you are going to see? So there are a lot of plenty number of opportunity for a man who completed the mechanical engineering, but I have given some of the key points or where are the important points. So private jobs lo man chusukunnatlaithe there are number of design softwares నేర్చుకొని మనం డిజైన్ సైడ్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే కంపెనీస్కి వెళ్ళొచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి వెళ్ళొచ్చు, మెకానికల్ కోర్ కంపెనీస్కి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ బయో ఫీల్డ్స్లోకి మెడికల్ ఫీల్డ్స్లో కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది, రోబోటిక్స్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. And also there are many more options in private sector, but when compared to government sector, so there are limited, but that is very very important to get into the government sectors. మనకి మైనింగ్స్లలో దొరుకుతూ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ పవర్ ప్లాంట్స్లలో, స్టీల్ ప్లాంట్స్లలో, అలా స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అలాంటి వాటిలో, అండ్ PSU పబ్లిక్ సర్వీస్ అండర్టేకింగ్ అవన్నీ కూడా, DRDOలో కూడా, ఇస్రోలో కూడా, అండ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా చాలా గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నాయి, అట్ ది సేమ్ టైమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ వెన్ కంపేర్ టు డిఫెన్స్, సో ఆర్మీలో, నావీలో, ఎయిర్ ఫోర్స్లో there are lot of very few jobs in the defense, but even though those who are interested in defense, they can get into defense academy with the BTech in mechanical engineering according to that post. అండ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది త్రూ గేట్ ద్వారా. సో టుడే ఈ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా గేట్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ. సో గేట్ రాస్తే యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ జాబ్ యూ కెన్ గో, ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ హైయర్ స్టడీస్. సో ఎంటెక్ చేసుకోవడానికి, MBA చేయడానికి, PhD చేయడానికి నేషనల్ లెవెల్, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేషనల్ లెవెల్ అయితే యూ మస్ట్ రైట్ గేట్, and international level if you want to go for an MBA or PhD or MS, you must write CAT or TOEFL or GMAT, etc. So it is very important for a mechanical engineering. After his completion, what is his future? So if you want to know very important classes in further my classes, you must subscribe my channel, because there are నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్, మనకి చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో, బట్ అవన్నీ కూడా మేబీ హిందీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, బట్ కీ కాన్సెప్ట్స్, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో బేసిక్ కీ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, యూ మస్ట్ subscribe and follow my tutorials that are releasing day by day. So you can have a doubt session, you can doubts uన్నా కూడా you can post in my group or you can post in comments. సో మీకు బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మాత్రం నేను అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మీకు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లాస్ట్లీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.